Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku zagrania Dziedzictwo Hogwartu. Ostatnio przeszliśmy próbę w banku Grindelwalda oraz zostaliśmy przydzieleni do jednego z 4 domów założycieli Hogwartu. Mianowicie jesteśmy w Hufflepuffie, jak widać na załączonym obrazku. Weszliśmy tam przez beczki w spiżarni, chyba to się powinno wymawiać. I też ostatnio stwierdziłem, że mam jakieś dziwne problemy z walką na padzie. Nie wiecie czemu, że podstawowy atak szarym nie jest zbyt szybki, ale sobie w ustawieniach trochę poprawiłem ustawienia celowania, więc mam nadzieję, że to pomoże. Ale nic. Wejdźmy z tego naszego pokoju. W zasadzie chodźmy do pokoju wspólnego i zobaczmy, kto tutaj na nas czeka. Halo, dzień dobry. O, dzień dobry. I jak tam się czujemy? Z kim można pogadać, co można robić? O, można włączyć na przykład gramofon. Tak. Muzyczka. Możemy iść? O, możemy tu iść, ale to nas na razie nie interesuje. Tu jest punkt szybkiej podróży. To dziwne, na razie jeszcze nie można go odblokować. To jest dosyć dziwne, naprawdę. O, a ktoż tutaj? Musimy porozmawiać z Adelaidą, Arturem i Lenorą. O, tu jest Lenora Everley. Ciebie chyba kojarzę. Ona chyba dawała jakieś zadanie poboczne. To się wydaje. There you are. There you are. O, cześć. Oh, hello. Witaj. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Tak, Quite jestem the tym nowym. dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. W sumie mam dużo do I nadrobienia. am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. No właśnie. Indeed, 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. No I'm pewnie. hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everley. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Dzięki. Ale wolałabyś być w Ravenclaw? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. Miło było cię It poznać. was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. Adieu. O kurcz. Po francusku czy gadają. Zobaczmy, kto tu jeszcze jest. Arthur's got you. You don't need to be frightened, little cat. O, Adelaida Oaks. Witaj. Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Co się stało? Hello there. Witaj. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. Co się stało? So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? No, tak jak... That one is true. Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. A dziękuję bardzo. A jak ma się twój wujek?
Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Aha, dobrze. Miło było cię poznać. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. Dziękuję bardzo. I teraz chodźmy do Artura. Arthur's got you. It's all right. You don't need to be frightened, little Ty, cat. gdzie ty jest? O! Kicia! Jaki fajny kotek. I can't quite reach. O. Come on, he went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. No, Welcome bardzo to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. O, ciekawe czemu. To szkoda. Uważam, że magiczne zwierzęta są niesamowite. I'm sorry to hear that. I think magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Okej. A miałeś kiedyś zwierzątko? Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. O, powodzenia, Arturze. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. A dziękuję bardzo. Is the new Powodzenia. Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. O, popij. Tak. Dobrze, pójdę do profesor Weasley. Zobaczymy, czego ona chce od nas. O, dzień dobry, pani profesor. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. O, a to co? Here you are. Jakiś dziennik? Dla mnie? O! No i wszystkie kartki poszły sobie. What is it? No It is właśnie. a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. A dziękuję, pani profesor. Myślę, że mi się to przyda. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Dobrze, pani profesor. Czyli This way. przewodnik po Hogwarcie. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. O, dokładnie. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. To trochę zniszczone te ściany, przydałoby się tutaj trochę odmalować. Simply cast Revelio Oh. on it and we'll see what the guide says. Revelio. Tutaj. O,
Strona z przewodnika. Książka z przepisami z krzatów domowych. Książka, w której ponoć znajdują się niektóre z oryginalnych przepisów Helgi Hufflepuff. Zbiór ulubionych przepisów uczniów Hogwartu w ciągu wieków. Niektóre potrawy, jak piklowane sterowalne śliwki, wymagają nabytego gustu. I właśnie odblokowano wyzwanie przewodnika. Tutaj pojawią się Twoje postępy w wypełnianiu wyzwań. Wyzwania przewodnika są jedyną możliwością zdobywania punktów doświadczenia. Dokładnie tak. Oto Twój czarodziejski poziom. Punkty doświadczenia zdobyte w wyzwaniach zwiększają Twój poziom i moc. Przewodnik śledzi Twoje postępy w wyzwaniach. Wybierz menu wyzwań, aby kontynuować. Mam 1% gry, czyli ogólny postęp, tak? Wybranie pierwszej strony przewodnika odblokowało nową kategorię wyzwań. Nowe wyzwania odblokowane w trakcie Twojej przygody pojawią się właśnie tutaj. Wybierz stronę przewodnika, aby kontynuować. Każde wyzwanie ma poziomy. Za każdy ukończony poziom zostają odblokowane nagrody specjalne. Od wyglądów aż po istotne modyfikacje. Nagrody odbiera się z menu wyzwań. Zaglądaj tam często, aby odbierać odblokowane nagrody. Wiadomo. Clever, isn't it? Fajnie. Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Dobrze, pani profesor. Będę się rozglądał za różnymi stronami z przewodnika. O. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Otwórz mapę. Hogwart jest podzielony na dwa główne obszary. Po lewej stronie mapy znajdują się kwatery mieszkalne uczniów i nauczycieli, a także pokoje wspólne domów i wielka sala. Wybierz rejon wielkiej sali, aby kontynuować. O, pokój wspólny Hufflepuffu. Mamy już to odblokowane. W tym widoku możesz zobaczyć płomienie fiu dostępne w tym regionie. Zielone płomienie fiu reprezentują płomienie już odkryte w tym pokój wspólny Twojego domu. Szare płomienie oznaczają położenie nieodkrytych płomieni. O właśnie. Możemy przybliżać albo oddalać mapę. Po prawej stronie mapy są błonia, gdzie możesz znaleźć pracownie i inne ważne miejsca szkoły, takie jak wieża astronomiczna, biblioteka czy szklarnia. Można też obracać mapę. Wybierz aneks biblioteki, to chyba tutaj, tak? Profesor Weasley odblokowała dla Ciebie płomienie fiu w sali głównej. Użyj prawej gałki, by obrócić mapę i naciśnij kwadrat, by przenieść się do sali głównej. Okej. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. Dokładnie tak. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. It's absolutely sweet. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Może mi pani powiedzieć więcej o lekcjach zaklęć? What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
Czym jest obrona przed czarną magią? Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. A czym jest Hogsmeade? You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. O, dziękuję pani profesor. Thank you, za Professor informację. Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Cóż, co by jej tu powiedzieć? Pan profesor nam kazał nie mówić. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost What? precisely what Professor Fig said. O, o wilku Speak mowa. of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Dobrze, pani profesor. Dziękuję za informację. A czego się dowiedział nasz wspaniały profesor? Tutaj gdzieś lata strona z przewodnika. Tylko na razie muszę się nauczyć Accio, żeby ją zdobyć. Porozmawiajmy z profesorem. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. O, zaklęcie. No dobrze.
No i zajęcia z obrony przed czarną magią. Mapa przewodnika wskazuje, że lekcje profesor Heka odbywają się w dolnej części skrzydła astronomicznego. Łatwo będzie się zgubić w tym zamku. Zaczarowany kompas, czyli strzałka w górę, bo z przewodnika pomoże znaleźć mi drogę. Idź na lekcję obrony przed czarną magią. Niektóre misje są zablokowane ze względu na wymagania zaklęć lub poziomu. W takich przypadkach musisz mieć wymagany poziom lub niezbędne zaklęcia, aby aktywować misję. Nowe zaklęcia można zdobywać wykonując zadania profesorów lub jako nagrody z misji. Śledź misję używając X, aby kontynuować. Zajęcia zaklęć. Możemy się nauczyć Accio. Tu jest Leviosa, to są zajęcia z obrony przed czarną magią. Na razie się nauczymy Accio. Śledź misję. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Dziękuję, profesorze Fig. Misja ukończona. Wyczarowany kompas. O, prawie drugi poziom. O, tędy. Tutaj. Już nie mogę, żeby doczekać, żeby iść do Hogsmeade. Revelio. Właśnie, trzeba pamiętać, żeby rzucać Revelio. Bo nie wiadomo, co tutaj się ciekawego może kryć. Ale pięknie ten Hogwart wygląda. Masakra. O, czy ja widzę płomień pił? Tak. Wieża obrony przed czarną magią. Tutaj są takie obrazki. Na razie nas nie interesuje. Jeszcze do góry. Revelio. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Rozpocznijmy misję. Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Jeszcze nie. Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Zmiana koloru. I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. No, straszny Do you śmieszek. No. even remember how to perform a basic summoning charm? Nie. Jesteście w 5. klasie, a nie umiecie rzucać It seems Accio. that we are in dire need of review.
everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Musimy się nauczyć Accio. Dobrze. Udało się? Udało się. Nauczyliśmy się Accio. Accio! O, That is not bad. proste. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. O, fajnie, idziemy na dwór. Jak to się szybko teraz wczytuje. Poprzednio jak nagrywałem tą grę, I've to always miałem found stary that fun komputer. goes hand in To hand with trwało mastery, as bardzo I'm sure the długo. Quidditch players amongst us would agree. Hmm? So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Zabawa kulkami. So why don't we have our newest student start us off? Hmm? No dobra. Więc co mamy robić? Rzucać Very Accio? simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Aha. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more. That's it! Okej. Excellent control there. Nieźle. Może mi profesor nie zasłaniać widoku? Dziękuję bardzo. Splendid! Okej, proste. Dziwo napadzie się Very to co good. łatwiej niż Points na to myszce. Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? O, Come fajnie. on up. Tak, o tym zawsze marzyłem. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Tak jest. Rozumiem. Be sharp. Co? O kurde, ona jest dobra. Zapamiętałem, że ona była zarąbista. Accio! Oj, za późno. Stay focused. No właśnie. Here we go. There we go. O, fajnie. Ciekawe, czy mogę zbić tej kulki. Nie rób, co ty robisz? Ach, no dobra. To nie było fajne. Watch Niestety. this. Tego mi się nie uda wygrać. No co ty jeszcze mi tu posuwasz? Ja cię, kurde, zaraz posunę, to zobaczysz. That is how it's done. No. No niestety. Accio! No. I tak przegrałem, i tak. That's it! Czego ona miała 130, to ja bym musiał mieć 150. No Let us make this a bit more interesting, shall we?
No, super, jeszcze przesuwające się I think we skrzynki. are well past interesting at this point. I'll say. No daj na Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. No, ona jest naprawdę dobra w tym używaniu akcji. Accio! Stój, no, co ty robisz? Czemu tego nie puściłeś? Here we go. Yes! No z czego ty się cieszysz, głupia babo? O, Excellent control there. no i tak to wygra i tak. Misha. There we go. No właśnie. Nawet jakbym tym ostatnim wygrał, to i tak by to nic nie dało. Do not think I will start going easy on you now. Accio! No, za wcześnie to teraz puściłem, ale to i tak też było na przegranej pozycji, więc to odpuściłem. No powinno mieć łatwiejszy poziom trudności, a nie kurczę, że Very good, tyle both punktów of you. zdobywał w Well done. pierwszym zadaniu. No ale to nic. To tylko Accio. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Dobrze, panie profesorze. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. No, jakoś sobie radzę. Thank you, but I've been holding my own. I appreciate your confidence. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Tak można się przenosić z jednej szkoły do drugiej. Z Ugandy i... Właśnie, jak duży jest Wagadu? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So No, co yes, ty nie mówisz? bigger than Hogwarts. To co ty But tu it never robisz? seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. Super. A jak wygląda szkoła Wagadu? Is Wagadu a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. No co ty nie powiesz? A czy magia jest taka sama w Wagadu? This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. Co wy używacie runów? Niesamowite. You can cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Co ty nie powiesz? Ale dziękuję, że opowiedziałaś mi o Wagadu. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Dobrze, porozmawiam Of sobie z course, profesorem you can Ronanem. use Accio on A humans, word, if you would. if you're so inclined. Oczywiście, profesorze. Well, Słucham. you'd be You using it wanted on to speak with clothing me, to Professor? entice them. I did. You know I it won't trust work your on first charms lesson lived up to expectation. Well,
An outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Rozkojarzony, Now, ciekawe. Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Nie mogę się doczekać, panie profesorze. Ukończyliśmy misję zajęcia zaklęć. Zadanie główne. Mamy drugi poziom. Wspaniale. A tu jest jakiś punkt Revelio. podróży, ale to chyba jest na dole. Do góry. No właśnie. Obecnie nic nie śledzisz. No mamy tylko blokowaną misję poboczną. Następne misje poboczne można znaleźć w Hogwarcie, oznaczone jako wstęga lub odkryć przemierzając świat. Zapewniają one punkty doświadczenia, ale nie posuwają do przodu głównej historii. To są zajęcia z obrony przed czarną magią. Gdzie są te zadania poboczne? Nie widzę. Tutaj chyba, tak? Zobaczmy. O, są. Na skrzydłach literatury. Jak ćma do ramy. Można iść tutaj. Musimy iść tutaj. No dobrze. Ale tym zadaniem pobocznym zajmiemy się w kolejnym odcinku zagranym Dziedzictwo Hogwartu. Jeżeli wam się podobało, zostawcie komentarz, łapkę w górę oraz subskrypcję, a tymczasem trzymajcie się. Na razie. Cześć!